И вчера мы в основном говорили по 9 стиху 10 главы Бхагавад-гиты. Vachita machkata prana bodhyantaj parashparam yatayantas shramam nityam tu shanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees, they dwell in me, their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. So everyone wants to be satisfied. Все хотят чувствовать удовлетворение. But in order for us to be satisfied, we have to satisfy Lord Krishna. Но для того, чтобы почувствовать удовлетворение, в нашем случае необходимо удовлетворить Господа Кришну. That verse, Yatha Tora Mula Isechanena Triptyanti Tatskandu Bujo Pushaka Pranaharascha Yatendriyanam Tataiva Sarvahanam Atiteja. Just like if you water the root of the tree, naturally the water goes to all the leaves and branches. Подобно тому, когда вы поливаете корень дерева, вода также поступает во все ветки и листья. Or by supplying food to the stomach, naturally the different parts of the body are served. Или если вы помещаете пищу в желудок, таким образом питание получает также все части тела. Similarly, if we satisfy Lord Krishna, who is known as Achyuta, then all the demigods and all the living entities are satisfied. Подобным же образом, если вы сумеете удовлетворить Верховную Личность Бога, которого зовут Ачьюта, все полубоги и все живые существа также будут удовлетворены. Of course, that will depend upon how much devotion we have. Конечно, все это зависит от того, насколько мы преданы. Draupadi was able to supply a little bit of vegetable to Krishna. Драупади маленький кусочек овоща дала Кришне. The Pandavas were in the forest. Then Duryodhana sent Durvasa Muni with his 50,000 followers to take prasadam with the Pandavas. Когда пандавы были в изгнании в лесу, Дурьодана послал к ним Дурвасу Муни со своими 50 тысячами учениками для того, чтобы все они приняли прасад у пандавов. Just like there are many thousands of devotees here at the festival. Вот на этом фестивале многие тысячи преданных. But imagine if you had to feed 5,000 or 5 times the amount of devotees at the festival here. Вот представьте, что вам нужно покормить в 5 раз больше преданных, чем вот на этом фестивале. And you had 1 hour to prepare everything. И чтобы все приготовить, у вас 1 час. And there are only 5 of you. И вас всего 5 человек. And the only thing you had was leaves from the tree. И единственное, что у вас есть, это листья с деревьев. And you had to feed 50,000 hungry sages. И вам нужно покормить 50 тысяч голодных мудрецов. Or else they'll curse you. Или они вас проклянут. Draupadi had 1 plate. As long as the Pandavas hadn't taken their prasad, then the plate would provide as much prasadam as necessary. У Драупади была необычная тарелка, которая, если пандавы еще не приняли прасад, поставляла неограниченное количество прасада. But Duryodhana advised Durvasa Muni to go and ask the Pandavas for prasad exactly when they had finished all the prasad. Дурьодана так все подстроил и попросил Дурвасу Муни прийти в тот самый момент, когда пандавы уже почтили прасад, все съели. Because he wanted the Pandavas to be cursed. Потому что он хотел, чтобы пандавы были прокляты. So when he went there, И так он отправился туда. Yudhisthira Maharaj told Durvasa Muni and his followers, just go and take your bath in the Ganges and we'll have everything ready for you. Махарадж Юдхишthира сказал ему: пожалуйста, пройди вместе со своим последователем, примите омовение в Ганге, но пока все подготовим. So Draupadi was in great anxiety that how can we prepare a prasad for so many sages because there's nothing left in the plate.
Драупади пребывала в большом беспокойстве. Как мы можем накормить столько мудрецов, когда на этой тарелке уже ничего не осталось? Luckily, Krishna was there. К He счастью, came. там был Кришна, он пришел. And he asked for some prasad. И он попросил немножко просады. So Draupadi began to cry. Драупади заплакала. First, the sages come, we can't feed them. Вначале приходят мудрецы, и мы их не можем накормить. And now Krishna's come and we can't feed him either. Теперь приходит Кришна, и мы и его тоже не можем накормить. This is definitely not our day. Сегодня не лучший день для нас, это уж точно. But then Krishna said, well, check in the pot and see if there's any prasad left. Ну, Кришна сказал, ты посмотри в горшке, посмотри, может быть, там что-то осталось. She checked the pot and she found one little piece of vegetable. Она посмотрела в горшок и обнаружила там небольшую часть овоща. And she gave it to Krishna. Она дала ее Кришне. And Krishna was completely in ecstasy. И Кришна пришел в полный экстаз. Because she offered it with such love. Потому что она предложила ему с очень большой любовью. And then the whole universe became satisfied. И вся Вселенная тут же почувствовала удовлетворение. And all of Durvasa Muni and all his followers, they felt they had eaten a huge feast. И все последователи Дурваса Муни, все его спутники, они почувствовали, что только что они съели огромный пир. And they were very afraid. И они очень боялись. That we're now, Yudhisthira Maharaj has prepared this big feast for us. We're going to go there and we can't even drink a glass of water, we're so full. Ну вот Махарадж Юдхишthира для нас там готовит пир, а мы сейчас придем туда, и мы даже стакан воды не можем выпить. So they got out of the water. Так что они вышли из воды. And they began to run away. И побежали. The idea is that if Krishna is satisfied, then everyone will become satisfied. Таким образом, если мы удовлетворим Кришну, все будут удовлетворены. Including ourselves. Включая нас самих. The devotees, they not only want to satisfy, well, they know by satisfying Krishna, everyone else will become satisfied too. И преданные знают, что если удовлетворить Кришну, все остальные также будут удовлетворены. So luckily in this age, to satisfy Krishna, all we do is have to chant Hare Krishna. К счастью, в этот век для того, чтобы удовлетворить Кришну, единственное, что мы должны делать, это воспевать Харе Кришна. And we have to listen. И мы должны слушать. So we chant Hare Krishna, that's sufficient. Итак, наше воспевание Харе Кришны, его достаточно. Because Krishna is present in his name. Кришна присутствует в его имени. Srimati Radharani, Krishna, the whole spiritual world is present. Шримати Радхарани, Кришна, весь духовный мир присутствует там. Now the next step is we have to be present also. На следующий шаг теперь мы должны тоже там присутствовать. So that's the difficult step. Это трудный шаг. And for that we have to pay attention. Для этого мы должны делать это внимательно. And to pay attention, we have to give our love to Krishna. Но для того, чтобы делать это внимательно, мы должны отдать свою любовь Кришне. No one will pay attention to something for a long time unless they love it. Никто не сможет обращать внимание на что-то длительное время, если этот человек не любит это. And Krishna will not reveal himself to us unless we give him some of our love. И Кришна не явится перед нами, не откроет нам себя, если только мы не дадим ему свою любовь. And in order to do that, we have to practice not only chanting and listening, but chanting with some feeling. Но для того, чтобы это произошло, мы должны воспевать и слушать, но не просто так, а с чувством. Because right now towards Krishna, we may not have very much feeling. С чувствами по отношению к Кришне. Конечно, может быть, сейчас у нас не такие уж и сильные чувства по отношению к нему. Because we don't know Krishna. Потому что мы его не знаем. You can't love someone you don't know very much. Вы не сможете любить кого-то, кого вы не знаете очень хорошо. But Krishna revealed if we chant nicely to Krishna as an offering. Но если мы будем воспевать святые имена Кришны как подношение очень хорошо, and simply listen to our chanting. И будем слушать наше собственное воспевание. Just like we want to chant, we can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Just listen, just listen. Послушайте, просто послушайте. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
We can chant, it's so hard to listen. Мы можем воспевать, но очень трудно слушать. These names are so boring. Такие скучные имена. I chanted them all the time, there's no effect. Я все время их воспеваю, и никакого эффекта нет. So it's so hard to listen to them, and they're so boring. Так трудно и так скучно слушать. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. So if that's our attitude, it's going to be very difficult to chant Hare Krishna. Если мы воспеваем в таком настроении, то, конечно, для нас будет очень трудно воспевать Харе Кришна. So we have to have some faith if we chant nicely. Поэтому мы должны иметь какую-то веру, если мы будем воспевать хорошо, The best we can. изо всех сил. And we have to see how nicely we're chanting. We have to listen to find out how nicely we're Да, и мы chanting. должны слушать себя, как хорошо у нас это получается. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we should chant as if we're calling out to Shrimati Radharani and Krishna. Мы должны воспевать так, как будто мы зовем Шримати Радхарани и Кришну. If you have some friend and he's on the other side of the room, you can call out to him. Если у вас есть какой-то друг, он находится в другом конце комнаты, вы можете позвать его. So similarly, Krishna is our friend, we can call to him. И также Кришна является нашим другом, мы можем позвать его. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we call out to Krishna, and then we should hear ourselves chanting sincerely. Итак, мы зовем Кришну, и мы должны слушать себя, чтобы наше воспевание было искренним. If we listen to ourselves and we sound bored, если мы слушаем себя, и наше воспевание звучит скучно, then we won't take much interest in chanting. Тогда мы не будем иметь такого уж большого интереса к воспеванию. We'll fall asleep. Мы заснем просто. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Krishna. Then we make it a very 16 rounds, heavy task. 16 кругов. Тяжелая работа, трудное задание. So here, just by chanting Hare Krishna, we actually have an opportunity to associate directly with the entire pleasure potency of Krishna. На самом деле, благодаря воспеванию Харе Кришны у нас есть возможность получить личное общение с самой энергией наслаждения Кришны. And Krishna himself. И самого Кришны. So we have to put aside in our mind everything else. Поэтому мы должны отложить в нашем уме все остальное. And simply try to listen. И просто пытаться слушать. But to listen to the devotees chanting, we have to like the devotees. Для того, чтобы слушать, как преданные воспевают, преданные должны нам нравиться. In order to like the devotees, spiritually like them, Для того, чтобы нам преданные нравились в духовном плане, we have to see them as Krishna's servants. мы должны понимать, что они слуги Кришны. Just like Srila Sanatana Goswami. В них слуг Кришны. Вот Шрила Санатана Госвами. He wrote one very interesting book. Написал одну очень интересную книгу. It's called Brihad Bhagavatamrita. Она называется Брихад Бхагаватамрита.
Has anyone here read the Brihad Bhagavatamrita? Кто-то читал Брихат Бхагаватамриту, пожалуйста, поднимите руки. Is it available in Russian? Yes. На русском языке есть книга, да? Yes. Есть. Does anyone listen to the seminar? Кто семинары слушал по ней? That's a very nice book. Хорошая книга. In the book, there's one, well, first there's Narada Muni. He's going from he's devotee to the next to find out who's the best devotee. В этой книге Нарада Муни ходит от одного преданного к другому, чтобы узнать, какой же преданный самый лучший. He meets one Brahmin. Он встречает одного брамана. And he sees how nicely the Brahmin is worshiping the other devotees. И он видит, как этот браман очень замечательно поклоняется другим преданным. And he says, "Oh, you're the best devotee." И он говорит, ты лучший преданный. He said, "No, actually, there's a king. He's a much better devotee than I am." Он говорит, нет, на самом деле есть один царь, вот он гораздо лучше преданный, чем я. So then Narada Muni goes to the king and finds out how nicely the king is worshiping Krishna. Тогда Нарада Муни отправляется к этому царю и видит, как он здорово поклоняется Кришне. And he says, "Oh, you're a wonderful devotee," to the king. Он говорит, ты чудесный преданный, он говорит царю. He said, "Actually, how am I? I'm not even really a devotee." Царь отвечает, на самом деле я не преданный совсем. He said, "I'm just living here for a few years and I can hardly offer Krishna anything." Я вот тут живу просто несколько лет, даже ничего Кришне не предлагаю, по большому счету. But if you go to the heavenly kingdom, Indra there, he has unlimited opulence and he's engaged in worshiping Krishna with the parijata flower and with the samarasa. He has so much opulence to engage in Krishna's service. Но если ты отправишься на райские планеты, там Господь Индра, обладая всеми этими несметными райскими богатствами, подносит Кришне цветы париджата, сомарасу и так далее, все такое. And that Krishna personally comes and accepts the offerings from him in the form of Vamana, in the form of Upendra. И Кришна лично приходит к нему, чтобы принять все эти подношения в форме Вамана и Упендры. So Narada Muni goes to Indra and starts praising him. "Oh, Indra, you're such a nice devotee." И Нарада Муни приходит к Индре и начинает прославлять его. О, Индра, ты такой замечательный преданный. You're personally offering Krishna samarasa and the parijata flower. Ты лично предлагаешь Кришне сомарасу и париджат, цветы париджата. You have Brihaspati as your priest. Ваш жрец это Брихаспати. So Indra said, "Wait a second, I'm not even a devotee. Индра сказал, подожди-ка, я даже не преданный. I'm an offender. Я оскорбитель на самом деле. I was the one who threw lightning bolts at Krishna and his devotees when he lifted Govardhan Hill. Когда Кришна поднял холм Говардхан, я был тем человеком, который бросал молнии, метал молнии. I tried to kill Krishna's friends and his cows. Я пытался убить Кришну, его друзей и коров. He said, "I'm just an offender." Нет, сказал Индра, я всего лишь оскорбитель. I killed Krishna's devotees. Yeah. I killed Krishna's devotee, Vritrasura. Я убил преданного Кришну, Вритрасуру. I had to hide in a lotus flower for thousands of years. И из-за этого мне пришлось прятаться в цветке лотоса тысячи лет. How can you say I'm a devotee? Как ты можешь вообще говорить, что я преданный? If you really want to meet a devotee, then go and meet Brahma. He's actually a devotee. Если ты хочешь встретить настоящего преданного, отправляйся к Господу Брахме. Он настоящий преданный. So Narada went to his father's planet, Satyaloka, and began to praise him. "Oh, you're such a great devotee. И Нарада отправился на Сатьялок, You created the universe under Krishna's direction." отправился на планету Господа Брахма, начал прославлять его. Ты создал вселенную под руководством Кришны. And Brahma said, "Wait a second, I'm not even a devotee. Брахма сказал, подожди, я даже не преданный. I was the one who stole Krishna's cow, her boyfriend, Ведь я and hid украл them in a cave." коров и телят и спрятал их в пещере, у Кришны украл. He said, "I can't even do hardly any service to Krishna." Я даже служить-то Кришне не могу. It appears that I created the universe, but actually I just did it under Krishna's direction. Может показаться кому-то, что я создаю эту вселенную, на самом деле я сделал это под руководством Кришны. And I'm simply sitting here meditating on Krishna out of fear of death. Я здесь сижу и медитирую на Кришну только из-за того, что мне грозит страх смерти. If you want to meet a real devotee, then you should go and meet Lord Shiva. Если ты хочешь увидеть настоящего преданного, отправляйся к Господу Шиве. So he went to Shiva and said, "Oh, you're a great devotee. You're the one who rides on Nandishvara.
and you protect the universe, you're the father of the universe. Нарада начал говорить: о, Господь, о Шива, ты, Нанда Ишвара, ты защищаешь Вселенную. You're the protector of the universe. Lord Shiva said, wait a second, I'm not even a devotee. Господь Шива сказал: нет, подожди, я даже не преданный. I'm the one who's always fighting against Krishna. Я все время с Кришной сражаюсь. When Banasura asked me with my sons to come and fight, I was the one who personally attacked Krishna. Когда Банасура попросил меня прийти и сражаться с Кришной, я сражался с ним. He said, I'm always engaged in doing offering benedictions to Ravana. Я все время занят тем, что раздаю благословения таким демонам, как Равана. I was the one who empowered Hiranyakashipu. Я дал силу. Not Hiranyakashipu, but Ravana, I was the one who gave him all the benedictions. Да, я дал все благословения Раване. Said, I'm not even a devotee, I'm an offender. Никакой я не преданный, я оскорбитель. If you want to meet a devotee, then meet Hanuman. Если ты хочешь встретиться с преданным, отправляйся к Хануману. So in this way, Narada Muni went from Hanuman, Prahlad Maharaj, to the Pandavas, or to the Yadavas, to the Pandavas, to the Gopis, and none of them appreciated any praise. They were always pointing out someone else is a greater devotee. Таким образом, Нарада Муни отправился вначале к Хануману, потом к Ядавам, потом к Пандавам, потом к Гопи, но никто из них не желал признавать, что он преданный, отправлял его кому-то другому. So in this way, our aim in the association of the devotees is to become a devotee of the devotees. Поэтому наша цель в обществе преданных — стать преданным преданных. Gopi Bharata Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. Chaitanya Mahaprabhu said, Naham Vipra Nachanarapatir Naham Vapi Nasudro Naham Griyapatir Naham Varnapatir and Ayati Kintuva Kintu Nikalasva Amrita Prabodha Gopi Bharata Kamala Yor Dasa Dasa Anudasa. That I am not Brahman, I am not Kshatriya, I am not Vaishya. Я не Браман, я не Кшатрия, я не Вайшья. I'm none of these things. I am simply the servant of the servant of the servant of Krishna. Я ничего из всех этих категорий, я всего лишь слуга, слуги. So our spiritual advancement, part of that, is to appreciate the devotees. И часть духовного прогресса заключается в том, чтобы с должным почтением относиться к преданным, ценить их. To give up this idea that I'm some important devotee. Оставить эту идею, что я какой-то важный преданный. Instead, to think myself to be a servant of Krishna's servants. Вместо этого считать себя слугой слуг Кришны. And to see every devotee in relationship to Krishna. И видеть каждого преданного связанным с Кришной. Just as Prabhupada explained, как объясняет Шрила Прабхупада, everyone has some spiritual responsibility. У всех есть какие-то духовные обязанности. Someone may be acting as guru, either initiating or instructing. Кто-то исполняет обязанности гуру, он либо инициирует, либо дает наставления. Actually, everyone is supposed to be guru. Вообще-то все должны быть гуру. Real guru is instructing people about Krishna. Мы должны давать людям наставления о Кришне. Even giving an initiation is simply to help people accept the instruction. И даже посвящение дается для того, чтобы помочь людям принять эти наставления. But the most important thing is simply repeat Krishna's message. Но самое важное здесь — это просто повторять послание Кришны. But when we're repeating the message, we should understand things properly. Конечно, повторяя это послание, наверное, если будем повторять это послание, то мы и сами поймем его. We shouldn't forget that Krishna, he's in our heart. Мы не должны забывать о том, что Кришна пребывает в нашем сердце. And that whatever we can remember, whatever we can't remember, whatever awareness we have, whatever knowledge we have, it's all coming from Krishna. Но все, о чем мы помним, и то, о чем мы не помним, все знание и забвение приходит от Кришны. We always have a relation with Krishna. У нас с Кришной всегда есть какие-то взаимоотношения.
When we remember Krishna, we're in Krishna consciousness. Когда мы помним о Кришне, мы пребываем в сознании Кришны. When we properly give the credit to Krishna, then we're in Krishna consciousness. Когда мы должным образом передаем все заслуги, весь почет Кришне, мы находимся в сознании Кришны. When we think it's my knowledge, when we think it's my remembrance, Когда мы думаем, это мои знания, мое памятование, моя память, then that's called Maya. это называется майя. We forget, we don't give the credit to Krishna. Мы не передаем все это Кришне. We think we're something independent from Krishna. Мы считаем себя чем-то независимым от Кришны. But actually, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, everyone eternally is dependent on Krishna. Но на самом деле 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году мы полностью зависим от Кришны. И не только мы, каждый. Now Krishna is giving us different kinds of remembrance. И Кришна наделяет нас разными видами памяти, according to our desire. в соответствии с нашими желаниями. If we associate with the devotees, Если мы общаемся с преданными, we read Prabhupada's books, читаем книги Шрилы Прабхупады, then we can remember Krishna's instructions. тогда мы помним наставления Кришны. Otherwise, how are we going to remember Krishna's instructions? В противном случае, как мы можем их помнить? We weren't born with the Bhagavad Gita along with us. Мы же не родились в обнимку с Бхагавад-гитой. You know, it wasn't we were in the womb and we had a lot of time, so we were reading Bhagavad Gita. Представьте, мы находимся в лоне матери, у нас много времени, мы там можем читать Бхагавад-гиту. 9 months reading Bhagavad Gita. 9 месяцев читать Бхагавад-гиту. No, it wasn't like that. We had to hear from the devotees. Все было не так. Мы должны были услышать и от преданных. We had to read Prabhupada's books. Мы должны были прочитать книги Шрилы Прабхупады. And then, if we want, the super soul will help us remember what we've heard from the devotees, what we've heard from Prabhupada's books. Тогда, если мы хотим помнить что-то, то сверхдуша дает нам возможность запомнить что-то из того, что мы прочитали из книг Шрилы Прабхупады или услышали от преданных. Somehow or another, if we're connected with Srila Prabhupada, then the super soul will help us remember his instructions. Как-то вот мы получаем связь с Шрилой Прабхупадой, и сверхдуша помогает нам помнить его наставления. Then, if we're giving someone else instructions, Но если мы принимаем чьи-то еще наставления, the instructions to help them advance their relationship with Lord Krishna. Our instructions are to help the devotees advance their relationship with Lord Krishna. When we give our instructions to someone, to a devotee especially, or anyone, it's really to help them advance in their relationship. Да, и когда мы даем кому-то наставления, особенно когда касается преданных, то все это для того, чтобы улучшить их отношения с Кришной. And then when we give those instructions, we don't think there are instructions. Но когда мы даем кому-то наставления, мы не должны считать их наставлениями. We realize those instructions are coming from Srila Prabhupada and his followers. Мы должны понимать, что эти наставления на самом деле исходят не с наших уст, а с уст Шрилы Прабхупады и его последователей. And the super soul within my heart, he's assisting me in remembering those instructions. И вся душа в моем сердце просто помогает мне помнить эти наставления. Therefore, when we see our followers performing devotional service under those instructions, Поэтому, когда мы видим, что наши последователи совершают преданное служение, следуя этим наставлениям, then one's followers teach one how to become a better servant of one's spiritual master. таким образом вот эти последователи могут научить, they can teach us. When we see the followers following the instructions coming from our spiritual master, then they teach us how to become a better servant of our spiritual master. Да, и когда мы видим, что преданные следуют наставлениям нашего духовного учителя, то они учат нас, как стать лучшим слугой нашего духовного учителя. None of us invented Krishna consciousness. Никто из нас не придумал сознание Кришны. Nor are any of us capable of understanding perfectly what's to be done and what's not to be done. Никто не в состоянии, никто из нас не в состоянии постичь в совершенстве, что же нужно делать, а чего делать не нужно. That is revealed to us by Krishna as much as we depend upon our spiritual master and the previous acharyas. Все это открывается нам Кришной
в той степени, в которой мы зависим от Гуру Парампары, от нашего духовного учителя и предыдущих ачарьев. Therefore, one's relationship with one's spiritual master is eternal. Поэтому отношения с духовным учителем вечны. Because Krishna says, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnana jnaninas tattvadarshanaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Попытайся познать истину, обратившись к истинному духовному учителю. So, and what is the method? Submission and inquiry. И каков же метод? Смиренно слушай, задавай вопросы. And service. И служение. So it is not that there's some time, now I become so advanced in spiritual life. И никогда не наступит такое время. Теперь я достаточно уже продвинулся в духовной жизни, я стал возвышенным. There's no need to be submissive anymore. Мне уже не нужно быть смиренным. Because I'm as good as God. Потому что я ничем не хуже Бога. Even God is surrendered to me. Даже Бог, Он предается мне. There's no need to inquire because I know everything. Нет необходимости спрашивать, потому что я все знаю. And service, I don't have to serve everyone. Everyone's supposed to serve me. А служение, я не должен никому служить. На самом деле это все должны служить мне. No, as soon as one gives up one's relationship of submission and inquiry and service, then one is back in the material world again. Нет, как только человек оставляет вот такие взаимоотношения, основанные на смирении и на служении, все, для него это конец, он падает в материальный мир. So when Srila Prabhupada was here, we had a relationship of serving him. И когда Шрила Прабхупада был здесь, у нас были с ним взаимоотношения, основанные на служении. When Prabhupada leaves, there's no difference. It's exactly the same relationship. И когда Шрила Прабхупада ушел, никакой разницы нет на самом деле, отношения те же самые. The same submission, the same inquiry, and the same service should be there. То же самое смирение, те же самые вопросы и служение, все это есть. Все должно быть, должно сохраняться. Similarly, every devotee has their relation with Krishna. Подобным же образом каждый преданный имеет свои отношения с Кришной. And as a servant of Krishna, then we're supposed to inquire from our spiritual master and Krishna how to nicely serve the different devotees. И будучи слугами Кришны, мы должны вопрошать нашего духовного учителя и Кришну о том, как стать для преданных лучшим слугой, как лучше служить преданным. Especially how to engage in the 6 loving exchanges. Особенно как совершать вот этих 6 любовных взаимообменов. Dadati pratigrinati goyamakiti prichati punte bojayate chaiva shadvidam pratilakshanam. Offering gifts in charity. Дарить дары. Accepting charitable gifts. Принимать дары. Inquiring submissively, revealing one's mind in confidence. Открывать, говорите сокровенным. And inquiring submissively. Слушайте сокровенным. Offering prasad. Предлагать прасад. And accepting prasad. И принимать прасад. So these are loving exchanges. Таковы виды любовного взаимообмена. Bhakti is what Krishna consciousness is offering. Bhakti is what Krishna consciousness offers. Бхакти — это то, что предлагает сознание Кришны. It's not a society to make money. Это не какое-то общество, чтобы деньги зарабатывать. It's not a society to become famous. Это не какое-то общество, где можно получить славу. It's not a society to become powerful. Это не общество, где можно обрести власть. It's simply offering bhakti or love for Krishna and his devotees. Нет, у нас здесь просто есть бхакти, любовь к Кришне и его преданным. So the question is, where are Krishna's devotees? Вот в чем вопрос. А где же преданные Кришны? Are they somewhere in the spiritual world? Они где-то в духовном мире там сидят? They lived here 5,000 years ago. Или они They lived 5,000 years ago with Krishna, and then they left. Жили с Кришной 5000 лет, потом ушли куда-то. And then they came back 500 years ago. Потом они вернулись 500 And лет they назад left. и ушли. And now we're stuck with all these people around here. А теперь мы тут застряли с всеми этими людьми вокруг нас. There may be some devotee out there. Ну, может, там пара преданных есть. Besides myself. Кроме меня.
But it's hard to find them. Их трудно найти. No, actually, this is what Krishna has given us. Вот что Кришна дал нам. He's given us different association to learn how to appreciate them. Он дал нам разные формы общения для того, чтобы научиться ценить их. But not blindly. Но не слепо. With awareness. Мы должны делать это в знании. We don't want to pretend that someone is a great devotee when they're actually just starting to become a devotee. Мы не хотим притворяться, дать кому-то понять, что он великий преданный, это на самом деле только начинает. Nor do we, and we also want to pay proper respect to someone who's actually a very advanced devotee. Но также мы желаем с должным почтением относиться к тому, кто действительно является возвышенным преданным. Just like Srila Prabhupada. What are some of the ways we can show respect to Srila Prabhupada? Как мы можем оказывать почтение Шриле Прабхупаде? Какими способами? Cooperate with devotees, serve his disciples. Служить его ученикам, сотрудничать с преданными. How do you know how to serve his disciples? А как вы, откуда вы знаете, как служить его ученикам? Reading his instructions. Yes. You can ask the devotees what they want to do. Ну и можно преданных спросить, а что вы хотите? Yes, bring me some prasad. Говорят, принеси прасад. And we don't even bother asking them what prasad they want. Но мы даже не потрудились спросить, какой именно прасад человек хочет. We bring it to them. Here, take it. Бери, вот, принесли, я принес. Give me your blessings. Ну-ка, благослови меня. No, we have to learn the art of devotional service too. Это мы должны постичь, это искусство. We have to learn not only to serve Krishna and his representatives, but how to do it nicely. Мы должны постичь это искусство преданного служения и научиться не просто служить, а служить очень хорошо, внимательно. And attention. Заботливо и внимательно. Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshanti chet praniti vistabhajatam isham shushu shaya chabhajanam ananya anya indati shunyam hridayam isita sangabhavya. One should mentally honor the devotee who chants the holy name. Нужно в уме оказывать почтение преданному, который воспевает святые имена. One should cooperate with the devotees who have undergone diksha and are engaged in serving the deities. Должен сотрудничать с преданными, которые получили посвящение и заняты в служении божеству. Or it says, offer obeisances to. И предлагать поклоны. And one should faithfully serve that pure, unalloyed devotee. И нужно верно служить этим чистым, беспримесным преданным, who's advanced in undeviated devotional service. Которые продвинуты в этой науке преданного служения. And whose heart is devoid of the propensity to criticize others. И полностью лишены склонности критиковать других. If we gain some spiritual vision, если мы обретем духовное зрение, and by the basis of that spiritual vision, we're able to properly serve and appreciate the devotees. И на основе этого духовного зрения мы сможем должным образом служить преданным и ценить их. Then the result is that we'll be able to have a peaceful mind. И приходит такой плод, результат таков: наш ум обретет умиротворение. Because our mind will be controlled by our spiritual intelligence. Потому что наш ум будет находиться под контролем нашего духовного разума. By a spiritual vision. С помощью духовного зрения. And therefore we won't live in some temporary conception of life. Therefore, we won't live with a contemporary conception of life. И поэтому мы не будем больше жить с этой временной концепцией жизни. Which is not even real. Которая даже нереальна. It's just a product of our imagination. Это просто плод нашего воображения. Here's a devotee. Вот преданный. I'm better than the devotee. Я лучше, чем этот преданный. Or they're better than I am. Или он лучше, чем я. I want what they have. Я хочу то, что у них есть. They did this to me 5 years ago. Он 5 лет назад сделал это со мной. And I can't forget it. Я никак не могу это забыть. I'm waiting for Yamaraj to get even with
Я жду Ямараджа, чтобы поквитаться с ним. We have so many undevotional conceptions. Столько у нас каких-то концепций, которые полностью расходятся с преданностью. We have to hear the real conception, Должны слушать о истинных концепциях, the Krishna conscious conception, о концепциях сознания Кришны, try to understand it to the best we can, и пытаться понять их до той степени, до которой мы можем, и стараться со всех сил. and then put aside our other conceptions. И отставить все наши другие концепции. And then избавиться от них. engage in a relation with the devotees based upon a real conception. И вступать в взаимоотношения с преданными, основываясь на истинной концепции. And the result is we'll be able to hear from the devotees. И плод будет таков, что мы сможем слушать преданных. And when they chant Hare Krishna, we'll be able to appreciate them. Когда они воспевают Харе Кришна, мы сможем оценить их по достоинству. We'll be able to accept Srimati Radharani and Krishna coming from them. Мы сможем оценить, мы сможем принять Шримати Радхарани и Кришну, которые будут приходить от них. If we can't accept a devotee and their relation with Krishna, then we won't be able to accept Krishna. Если мы не сможем принять преданного, который находится в отношениях с Кришной, тогда мы не сможем принять самого Кришну. If we think that a devotee has some other identity other than related to Krishna, then Krishna won't reveal himself. Если мы считаем, что у преданного есть еще какая-то личность, какое-то отождествление с чем-то еще кроме Кришны, то Кришна никогда не откроет себя нам. But when we relate to the devotees in relationship to their relation to Krishna, Но если мы общаемся с преданными в соответствии с их взаимоотношениями с Кришной, then we'll be able to hear the holy name from them. то мы сможем услышать святые имена с их уст. And Krishna will reveal himself as we're listening to the devotees chant Hare Krishna. И Кришна откроет себя нам, когда мы будем слушать воспевание этого преданного. And when we help the innocent try to become Krishna conscious, Когда мы помогаем невинным обрести сознание Кришны, Krishna will reveal that he's actually, even the innocent have a relationship with Lord Krishna. Кришна откроет нам, что даже невинные имеют эти отношения с Господом Кришной. And if we avoid the atheists Если мы будем избегать атеистов and the propaganda they're making, и ту пропаганду, которую они ведут, then they won't confuse us. тогда они не будут сбивать нас с толку. We won't forget that they also have a relation with Krishna. И мы не сможем забыть о том, что у них также есть отношения с Кришной. Unfortunately, right now it's very unfavorable. Однако, к несчастью, сейчас эти отношения очень неблагоприятны. So if we take this seriously, then gradually we'll be able to appreciate the devotees. Так, если мы очень серьезно к этому отнесемся, то постепенно мы начнем ценить преданных по достоинству. And as our relation with the devotees improves, as it becomes more devotional, И когда наши отношения с преданными улучшатся и станут в них станет больше преданности, then gradually our relation with Krishna will also improve. постепенно также улучшатся и наши отношения с Кришной. And then gradually everything will be see this world in relation to Krishna and his devotees. Тогда постепенно мы сможем видеть все в этом мире, связанное с преданностью, с Кришной и его преданными. For one who Krishna says, Sarva Bhutastam Atmanam, Sarva Bhutani Chatmani, Ikshite Yoga Yuktatma, Sarvatra Samadarshanaha, Yomam Pashati Sarvatra, Sarvam Chamai Pashati, Tasyaham Na Pranashami, Sa Chame Na Pranashati. 6:30. For one who can see me the true yogi observes me in all beings, and also sees every being in me. Indeed, the self-realized soul can see me, the same Supreme Lord, everywhere. And for one who can sees me everywhere and sees every being in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. So 2 verses 29 and 30. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ, пребывающими во мне. Воистину, осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду. Для того, кто видит меня во всем сущем и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. So we have a few minutes for questions. Осталось несколько минут на вопросы. Да. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вчера на йоге вы говорили, что
преданных грехастх получаются дальше хорошие ванапрастхи и саньяси. И вы сказали, что являетесь министром этого ашрама саньяси. Вот расскажите, пожалуйста, для чего предназначен этот ашрам и как эти преданные грехастхи могут готовиться? Ашрам саньяси. Да, да. Для чего нужен ашрам саньяси и как грехастхи могут к нему готовиться? Так? Как грехастхи могут к нему готовиться? Что это за ашрам, да, для чего он нужен? Саньяси. Yesterday you mentioned during the yagya that out of grihasthas, the perfect vanaprasthas come and then sannyasi. Can you explain about the sannyasa ashram? Why it is for, and how the grihasthas can prepare themselves for sannyasa? That's quite a topic. Это серьезная тема. But sannyas, everyone in sannyas is nashitya karma palam karyam karma karotiya. So sannyasi yogi cha niragnirna chakriya. One who's, this is 6-1. One who is unattached to the results of his work, and who works as he's obligated, is in the renouncer of life, and he not one who lights no fire and performs no duty. Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует, верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. So real sannyas is to dedicate our lives in Krishna's service. Так, истинная саньяса – это посвятить нашу жизнь служению Кришне. So anyone who's actually dedicating his energies in Krishna's service, he's the actual sannyasi. И любой, кто на самом деле посвящает свою энергию служению Кришне, это истинный саньяси. But of course, in this world, as aspiring devotees, Конечно, в этом мире мы начинающие преданные, we take on different roles. мы принимаем разные роли, играем разные роли. So those who take on the role of sannyasi, they're offered some special respect. И тем, кто играет роль саньяси, им дается особое почтение, оказывается особое почтение. Because they're engaged in, they're considered to have renounced certain levels of sense gratification. Потому что считается, что они отреклись от чувственных наслаждений до какой-то степени. So to prepare for it, Для того, чтобы подготовиться к этому ашраму, we have to live our family lives in a spiritual way. мы должны построить нашу семью духовным образом. That we should, husband and wife, morning and evening, they chant Hare Krishna. Муж и жена утром и вечером воспевают Харе Кришна. They hear Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Слышат Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. They worship the deities. Поклоняются божествам. And they make some sacrifice for the Sankirtan movement. И совершают какие-то жертвоприношения, пребывая в движении Санкиртана. And to the best of their ability, they try to raise their children to become devotees of Krishna. И изо всех сил они стараются вырастить детей, сознающими Кришну. So if they dedicate their family life to Krishna's service, that's a good preparation for sannyas. Таким образом, если вы посвятите свою семейную жизнь сознанию Кришны, это очень хорошая подготовка к саньясе. If they can't see their wife as Krishna's servant, Но если муж не видит свою жену слугой Кришны, if they can't see their children as Krishna's servant, если они не видят своих детей слугами Кришны, if they can't even see their, others in relation to Krishna, how can they take sannyas? если они не видят связь всех остальных с Кришной, то как же они могут принять саньясу? Because if we can't love each other in relation to Krishna, there is no love. Потому что если мы не сможем любить друг друга, основываясь на наших отношениях с Кришной, то никакой любви быть не может. There's no real love. По крайней мере, истинной любви. And we'll never be satisfied. И мы никогда не будем удовлетворены. Therefore, one will simply leave one family and start another one somewhere. Поэтому вот что будет происходить, вы просто будете все время бросать, вы бросите семью и в другом месте начнете заново. Unless we learn how to get loving relationships with our own family in relation to Krishna, если мы не научимся строить взаимоотношения любви в семье, основой которой является Кришна, it'll be difficult to have loving relationships outside the family.
Очень трудно будет также строить любовные взаимоотношения вне семьи, in relation to Krishna. связанные с Кришной. Да. Я ничего не слышу. Can you hear? Granka. В чем суть поклонения лотосным стопам Гуру и Кришны? What is the substance of worshipping the lotus feet of Guru and Krishna? What is the what? Substance. What does that mean? So, why? Why do this? Why we're worshiping the lotus feet means service. Вы служение имеете в виду в плане поклонения лотосных If we стопам? don't serve, if we serve Krishna, Если мы служим Кришне, then we come back to our spiritual identity. тогда мы постепенно возвращаем себе наше духовное «Я». We get a spiritual body Мы получаем духовное тело, which has unlimited bliss and awareness. которое имеет безграничное блаженство и знание. And if we don't serve Guru and Krishna, Но если мы не служим Гуру и Кришне, we'll have to take one body after another. нам придется получать одно тело за другим. And 8,400,000 species of life. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. So, have your choice. Выбирайте. Yes. Какое бы задание Кришны или Гуру не дали, они всегда говорят, да, Кришна, вопрос как относится, да. Саньяси говорит «да» Кришне. Всегда, какое бы задание Кришны или духовный учитель не дал занять, Саньяси всегда говорит, да, духовный учитель Кришны, какое бы задание не дал. Yes. Как научиться этому? Я слышал, что саньяси всегда говорит «да» Кришне и духовному учителю, какое бы задание они не давали. Как научиться жить так? I have heard that a sannyasi has always answered yes when his spiritual master Krishna gives him some task. How to learn to do this? Don't learn to do that. Не учитесь так делать. We have to learn how to use our intelligence. Мы должны научиться разум применять. Answer yes when you actually mean no is not a good idea. Отвечать «да», когда вы на самом деле имеете в виду «нет», это не очень хорошая идея. Otherwise, atyahara priyasascha, too much means over endeavor. Слишком много. Мы не должны прилагать чрезмерных усилий. We have to communicate Мы должны общаться. what we can do and what we can't do. Что-то мы можем сделать, чего-то мы сделать не можем. Then we're much more likely to get the proper instruction. Тогда вероятнее, что мы получим какие-то истинные наставления, должные наставления. One more question. Последний вопрос. В последнее время очень часто можно услышать фразу, что отношения превыше истины. Вот, насколько авторитетна эта фраза и до какой степени можно жертвовать истиной во имя сохранения отношений? Мы часто слышим, что отношения важнее истины. Насколько это правда ли это и до какой степени мы можем жертвовать истиной ради отношений? Ради сохранения отношений. We hear a lot now that relationships are more important than the truth. Is it true? And if so, to what degree we can sacrifice the truth in order to keep the relationship? What do you mean by the truth? Than the truth? I never heard a relationship is more important than the truth. Я никогда не слышал, чтобы взаимоотношения были важнее истины. Часто звучит We hear it a lot now. I don't hear it. Никогда такого не слышал. You're speaking. справедливость. The truth is that everyone's Krishna's eternal servant. Справедливость. Justice. Okay, then relationships are more important than justice. Maybe. Justice. Тоже не самое лучшее слово какое-то. I don't know. Еще подумайте. Давайте подумаем. We have Правда, зала. our relationship is with Krishna. Наши отношения с Кришной. And on the basis of our relationship with Krishna, we have relationships with everyone else. На базе наших отношений с Кришной есть отношения с всеми остальными. So Krishna, if you pray to Krishna Если вы будете молиться Кришне, humbly, смиренное настроение,
and you read Prabhupada's и books, читать книги Шрилы Прабхупады, and consult with the devotees, и советоваться с преданными, then Krishna will tell you what to do Кришна скажет вам, что делать. when everything becomes clear. Тогда все станет ясно. I mean, you'll know how to properly relate to others И also. вы научитесь правильным образом взаимодействовать с другими. Так что So it was nice being here. мне очень понравилось здесь. I hope I was able to say something on behalf of Srila Prabhupada and our acharyas that was helpful. Я надеюсь, что я сумел что-то сказать от имени Шрилы Прабхупады и предыдущих ачарьев, что-то, что помогло вам. We have a mission to revive our relation with Krishna Перед нами стоит миссия, мы должны оживить наши взаимоотношения с Кришной, вдохнуть в них жизнь. especially by serving the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И особенно это значит, что мы должны исполнять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, As revealed to us by his dear devotee, Srila Prabhupada. как открыл нам его дорогой преданный Шрила Прабхупада. So we have the movement that Srila Prabhupada has given us. Итак, у нас есть движение, которое отдал нам Шрила Прабхупада. We have the association of devotees. У нас есть общество преданных, We have the instructions coming from our acharyas. есть наставления от наших ачарьев, We have Srila Prabhupada's perfect example. есть пример, совершенный пример, который показал в своей жизни Шрила Прабхупады. So we take this seriously Если мы серьезно ко всему этому относимся and put this into practice, и практикуем, применяем все это на практике, then gradually our very intimate and dear relation with Krishna will be revealed to us. постепенно наши очень сокровенные и дорогие отношения с Кришной будут нам открыты. So I wish you well in this year, Я желаю вам блага, that your relation with Lord Krishna and his devotees and with the mission of Chaitanya Mahaprabhu grows day by day. на весь следующий год, чтобы ваши отношения с преданными улучшались, и ваше участие в миссии становилось в миссии Шри Чайтаньи Махапрабху становилось все больше и больше. So thank you for your association. Спасибо вам за ваше общение. Srila Prabhupada ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Lord Premanande.